Jai Jai Sri Radhe Gaur Premanande Gurave Gaur Chandraya Radhikait Dale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to this supremely pure, transcendental holy place. At the Ksirasagara ki. Причина милости Шри Гуру и Гуранги мы прибыли в это чрезвычайно возвышенное и трансцендентное место Ксирасагар. Sesayi Bhagavan ki. Мы находимся на берегу Молочного океана сейчас. Now we have come to the very northernmost part of Brajamandal. Сейчас мы находимся на самом севере Браджамандалы, то есть на северной границе Браджамандалы. Sri Krishna and Balaram and all the cowherd boys, they used to come and graze their cows in the very beautiful meadows here. Кришна и Баларам приводили коров сюда на пастбище, на эти луга. So the meadows, the gosht, that means the meadows where the cows graze, are very beautiful here. Тут очень красивые такие луга, на которых растет сочная, сладкая трава. Sometimes Sri Krishna used to come here also with Srimati Radhika and the Braja Gopis. И тогда Кришна приходил сюда со Шримати Радхикой и Враджа Гопи. So when Sri Krishna was here with the gopis, Однажды, когда Кришна был тут вместе с Гопи, they came on the bank of this kund. они подошли к берегу этого озера. And Sri Krishna said, "Oh, behold, this is the Ksirasagara, the ocean of milk." Сказал, взгляните на этот молочный океан. So it is famous. Braj Gopi said, "We have heard that Gargacharya said, Tasman Nandatmajo Yamte Narayana Samogunai, that you have all the qualities of Lord Narayan, you have qualities just like Lord Narayan." Враджа Гопи сказали, мы знаем от предсказания Гаргамуни, что у тебя будут качества, как у Господа Нараяны. The inner meaning is Advaitam Achutam Anadim Ananta Rupam. From the point of view of Tattva, Krishna and Lord Narayan are one. С ракурса Татвы, Кришна и Нараян не отличны друг от друга. Siddhanta Tastu Veda Sri Sa Krishna Sarupaya Rasnut Krishna Te Krishna Rupamesha Rasastiti. Siddhanta Tastu Veda Vedepi means that according to Siddhanta, from the ontological perspective, then Sri Krishna and Lord Narayan, they are one. С ракурса Сиддханты, Шри Кришна и Нараяна это одно целое, одна личность. Yet there is a Vaishistya, a speciality, from the perspective of Rasa Vichar. Но с rакурса расы есть различия между ними. Rasnut Krishna Te Krishna Rupamesha Rasastiti. In Krishna, he is the Akila Rasamrita Murti, the embodiment of all rasa. So there is more rasa in the pastimes of Sri Krishna, so he is superior to his own opulent manifestation, Lord Narayan. Кришна это Акила Расамрита Мурти, в нем гораздо больше расы, вкусов любви, чем в его айшваре, экспансии Господа Нараяне. So when Gargacharya said, your son will have qualities like Narayan, means ontologically they are one. But Sri Krishna is superior in terms of his sweetness. И когда, составляя гороскоп Кришны, мудрец Гаргачарья сказал Нанди Махараджу, что у вашего сына будут качества как у Нараяны. Он имел в виду, что онтологически это одна личность, но все же с ракурса расы Кришна превосходит. Anyway, И во всех ракурсах превосходит Нараяну. Anyway, these words of Gargacharya are famous among all Brajavasis. Все в Раджавасе знают это предсказание Гаргамуни. So Gopi said, if this is the ocean of milk, and you have qualities like Lord Narayan, then we want to see how you will recline on the ocean of milk. И Гопи говорит, ну если у тебя качество, как у Господа Нараяна, мы знаем, он любит лежать на молочном океане, давай покажи нам, как ты лежишь на молочном океане. So there was a beautiful 1,000-petal golden lotus in this lake. И It's still there actually, you в see? озере, посередине озера есть огромный лотос, в нем 1000 лепестков.
And Sri Krishna went and he reclined on that golden lotus. Кришна лег на этот лотос и лежал там посередине And озера. then, seeing this, inexplicably, the daughter of Vrishabhanu Maharaj had this feeling. She wanted to sit at his feet and massage his И feet. вдруг дочери Вришабхану Махараджа сильно захотелось почему-то Who can присесть say why? у стоп Кришны и массировать ему стопы. Вообще непонятно, почему такое желание возникло у нее. So then Radhika sat at Sri Krishna's feet and began to massage his feet. И Радика села, промостилась у стоп Кришны и стала массировать его стопы. And Sri Krishna and Radhika and all Braj Gopis watching this, they were in ecstasy. И Кришна, Радика и Браджа Гопи все испытывали ананду. So there, our Srila Raghunath Das Goswami has described this place in his Brajavilas Stava. Во Браджа Виластаве Шрила Рагунат Дас Госвами описывает это самое место. Yasya Srimat Charana Kamale Komale Komalapi Sri Radhucha Nija Sukha Krite Sannayanti Kuchagre Bita Pyara Data Nahi Dadat Asya Karkasya Doshat Sa Sri Goshte Pratayatu Sada Shesha Shai Stitam Naha. When Sri Krishna became Sesayi, relaxing on the ocean of milk, Когда Кришна стал Шешаи и расслабился, возлегая на поверхности молочного then океана, Srimati Radhika was massaging his lotus feet. Радика начала массировать его лотосные стопы. And she wanted to place those lotus feet on her chest. Хотела приложить эти лотосные стопы к своему сердцу. Nija Sukha Krite. Nija Sukha Krite means for her own happiness. Ниджа сука крите, ради собственного удовольствия. But then, at the last moment, she changed her mind. Но в последнюю минуту она передумала. Because she was afraid that, oh, my chest is too hard for Sri Krishna's soft lotus feet. Подумала, у меня тело очень шероховатое, может, не будет некомфортно его нежным стопам. Sa Sri Goste Pratayatu Sada Sheshashai Stitamma. May that very Sheshai Sri Krishna bless me that I can always stay here in the beautiful meadows of this place. Пусть этот Шешаи On the bank Кришна of the Ksirasagara. благословит меня, чтобы я всегда мог пребывать в этих прекрасных, на этих лугах, тут на берегу Молочного океана. So this pastime contains very profound bhav. И вот эта лила описывает глубочайшее настроение. Here it is said that Srimati Radhika wanted to place the lotus feet of Krishna on her heart for her own happiness. То есть Рагунат Дас Госвами говорит, что Радика хотела приложить стопы Кришны к своему сердцу ради своего удовольствия. How is it possible? Как это возможно? Atmendriya Pritivancha Tare Bale Kam Krishnendriya Priti Icha Dhare Premanam. The desire to please our own senses is called kam, lust. But the desire to please the senses of Krishna is called prema. Желание удовлетворить собственные чувства называется камой. Желание удовлетворить чувства Кришны называется премой. So, Braja Gopis, their love for Sri Krishna, it appears to be like kam, but actually it's prema. Внешне в любой Браджа Гопи подобно каме. Она может показаться кому-то камой, но на самом деле это према. Prema eva goparamanam kama ityagamat pratam ityudavadyo petan vanchanti bhagavat priya. The prema of Braj Gopis has become famous by the name Kam. We know that it's prema. Why? Because even Uddavadyo Petan, all the great devotees such as Uddhav, they have prayed to get such love like Braj Gopis. Любовь Браджа Гопи прославилась под названием Кама. Но на самом деле мы знаем, что это према, потому что все великие преданные жаждут обрести любовь такую, как у Гопи. Мы знаем это из молитв Удавы. So, in the Gopi Geet, Srimati Radhika herself has said, В Гопи Гите сама Радика сказала: Yate sujata charanam buruham staneshu abhita shanai priyadadi mahika kaseshu thenata vimmata siddhagyate natim
Kurvadi Brahmati Bhavadaya Shamya. Kurvadi Brahmati Bhavadaya Shamya. Oh Sri Krishna, your feet are soft and more tender than newly blossomed lotuses. Радика сказал, Кришна, у тебя такие нежные стопы, они мягче свежих бутонов лотоса. And when I hold your lotus feet, then as I am placing them on my heart, I do so with great trepidation, thinking that your soft feet may feel some discomfort. Когда я прижимаю твои лотосные стопы к своему сердцу, я сильно волнуюсь, переживаю, что может как-то твои стопы почувствуют дискомфорт. So, Haripadana kakoti prista paryanta simma tatamapi kalayantam prana kotera pishtam pramudita madirakshi brinda vaidagya diksha gurumapi guru kirtim radhikama chayami. Srila Rupa Goswami Pad says that not the lotus feet of Sri Krishna, not the toes of Krishna, not the toenails of Krishna, not the end of the toenail of Krishna, but the very, very extreme outer portion of the tip of the toenails of Sri Krishna are more dear to Srimati Radhika than her own pran. No, not one pran, all her prans. No, not all her prans. Millions and millions of lives. Радика так сильно дорожит, она бережет всегда стопы Кришны, она дорожит ими, они не сами даже стопы, и даже не пальчики, и даже не ногти на этих пальчиках, и даже не краешек ногтей, а просто самый-самый-самый краешек. Ей так дорог, что она готова отдать свою прану за то, чтобы уберечь эти краешки ногтей Кришны. So, Kim Uta, how dear are the lotus feet of Sri Krishna to Radhika? То есть, если Радика так дорожит с кончиками ноготков стоп Кришны, как же она дорожит его стопами? We have heard how sometimes Radha may not see Krishna for a month. Мы слышали в Лиле Видагдамадове, что иногда целый месяц Радика не видит Кришну. So when she finally has the lotus feet of Sri Krishna in her hands, oh, what joy she feels. И трудно себе представить, какую радость она испытывает, когда наконец-то через целый месяц она видит перед собой стопы Кришны. So when a heroine serves her beloved, oh, she should fan him. Когда возлюбленная ухаживает за своим любимым, она должна омакивать его She should веером. chop and prepare tambu Заранее приготовить свежую тамбулу, чтобы угостить его. and massage his feet and hold his feet on her heart. Должна массировать его стопы и потом прижать их к своему сердцу. And when a heroine holds her beloved's lotus feet on her heart, then she just completely forgets herself in bliss. И когда девушка вот таким образом служит своему возлюбленному и держит его стопы на сердце, она забывает обо всем на свете. So it's a very amazing thing that when Radhika in bliss is about to hold the lotus feet of Krishna on her heart, then she doesn't forget herself. Why? Because she's never considering her own happiness. She's thinking only of Sri Krishna's happiness. И вот это поразительно, что даже в тот момент, когда Радика уже держит стопы Кришны на своем сердце, она не забывает обо всем. То есть она продолжает быть очень осторожной, потому что она о себе никогда не думает. Она только думает, никогда о своем удовольствии не думает. Она думает только о Кришне. Now the fact of the matter is that if Sri Krishna will keep his lotus feet on the heart of Radhika, he'll feel great joy. На For самом sure. деле, если стопы Кришны окажутся на сердце Радики, он будет неописуемо счастлив. So why is Radhika feeling fear? Почему она отказывает себе и ему в этом? Почему она переживает? It indicates Ruddhabhava. Это указывает на проявление Рудха-бхавы. Eta paramantanubrito bhuvi gopavadgo govinda eva nikalatmani Ruddhabhava. This prem of Brajagopis, Ruddhabhava, cannot be found anywhere else. Вот эта према Браджагопи Рудабава, она не присутствует нигде. It has so many astonishing and variegated symptoms. Очень редкое явление, у нее столько особенных свойств и характеристик. Nimesha sanata sanha janata rid vilolanam kalpashanatvam kinatvam tatkepyati sankaya mohadya bhave pyatmahadi sarvam vismaranam sada. These are some of the symptoms of the Ruddhabhava. The first one is that one cannot tolerate
separation even for the blinking of an eye. Одна из характеристик Рудабавы, что невозможно терпеть разлуку даже на мгновение, даже на нашу секунду, которая занимает, чтобы моргнуть глазами. If Radhika is with Sri Krishna and her eyes blink, then, what happened? And she'll begin to curse Lord Brahma for creating gopis with eyelids. That was not a very rustic thing to do. He should have made us like fish, with no eyelids, just looking over. Когда Радика рядом с Кришной, если она начинает моргать, вдруг непроизвольно, она начинает проклинать Господа Брахму, печалиться, зачем он, Творец, сделал нас гопи с этими свеками. Нужно было дать нам глаза, как у рыб, чтобы мы могли, не мигая на Кришну, смотреть. Asana Janata Ridvilolan. This prem is so powerful that its waves spread out. And if anyone is nearby, close enough to see or hear, then their hearts become churned and they become lost in a state of confusion. Это прямо настолько сильное, что она оказывает влияние на окружающих. Если кто-то находится достаточно близко, чтобы видеть или слышать гопи, то эта личность начинает испытывать их чувство любви в сердце. Shanakalpatva. One moment in separation seems to last millions of years, and kalpashanatva. And millions of years together with Krishna seems to pass like 1 second. Каждое мгновение разлуки кажется вечностью, а вечность рядом с Кришной кажется одной секундой. Kinatvam tatsokepya ar sankaya. Now this is the quality which is coming here. That even at that moment when Krishna is completely satisfied and completely in bliss, then Braj Gopis, or in this case Radhika, she becomes emaciated with anxiety that perhaps he's not happy. И вот это сейчас свойство, которое как раз актуально для этой лилы, что даже в тот момент, когда Кришна испытывает полное удовлетворение, удовольствие, неописуемую радость, Радика чахнет от волнения, что она как-то не угодила ему, не услужила должным образом. So, though Radhika is pleasing Krishna by serving his lotus feet, she has the anxiety, perhaps he's not pleased by this. Она доставляет ему огромнейшее удовольствие, сея его стопам, но все же сама Радика переживает, что что-то не так я сделала, наверное, ему не нравится. Her empathy for Sri Krishna is so tender. Она настолько во всем сопереживает, она как эмпат чувствует его Кришну на 100%. Why in Brajavilastav does Sri Raghunath Das Goswami say that Radhika was holding Krishna's feet to her heart for her own happiness? Почему тогда Шрила Рагунатха Госвами говорит, что она поднесла стопы Кришны, хотела прижать к сердцу ради собственного удовольствия? Atayeva se sukh Krishna sukha poshe hetu gopi prema nahi kama doshe. Atayeva se sukh Krishna sukha poshe. The happiness that Braj Gopis get from meeting with Krishna nourishes Krishna's happiness. Sukha poshe. То удовольствие, которое гопи испытывают от встреч с Кришной, насыщает его радость. How can Braj Gopis not feel happiness from meeting with Sri Krishna? Как Браджа Гопи могут не испытывать радость при встречах с Кришной? От встреч с Кришной. The touch of Sri Krishna is more cooling than millions of moons. Его тело прохладнее, чем сияние миллионов лун. The fragrance of Sri Krishna makes millions of cupids faint. Его аромат сводит с ума миллионы купидонов. The sound of Sri Krishna's voice is like nectar. Его голос подобен нектару. His beauty is like a tidal wave of nectar that completely submerges the high mountains of the gopis' chitta. А его красота подобна цунами, которое полностью напрочь накрывает смущение Браджа Гопи. So there's no question, when Braj Gopis meet with Sri Krishna, they experience indescribable happiness. Поэтому нет шансов гопи быть недовольными или несчастными при встрече с Кришной. То есть это неописуемое счастье они испытывают, когда они с ним. But they're like Yatabaka Swa Pratibimba Vibrama. They're like a mirror to Krishna. Но они зеркало для Кришны. Because by seeing the gopis' response to his beauty, then Krishna understands, not only they are beautiful, I am also beautiful. Look at the effect I have on them.
Видя реакции гопи на себя, Кришна догадывается, наверное, я очень красивый. Вот они красивые, но судя по их реакциям, я, наверное, тоже очень красивый. And so the joy and the happiness of the gopis, it nourishes Sri Krishna's happiness. Поэтому вот их удовольствие, их радостные лица, это они радуют его, то есть So насыщают его радостью. even gopis' own happiness is not for them. Their happiness is also for Krishna. Поэтому собственное удовольствие гопи не есть их собственное удовольствие, это удовольствие для него. So a hetu gopir preme nahi kama doshe. For this reason, the gopis' prem doesn't have kama dosh. It has no defect of personal desire. И поэтому, Even their desire for happiness has no defect in it, because that desire is their own happiness is also for Krishna's happiness. поэтому гопи в совершенно особенной категории, где даже их собственное удовольствие, не их собственное удовольствие, это удовольствие Кришны, поэтому им полностью позволительно хотеть испытывать вот это удовольствие. So prem has such a quality that prema dvayo rasikayo aidipa eva ridveshva basyati nischala eva bhati dwarad ayam badanam astu bahiskritaschat nirvati shigam atavala gutam upayati. Prem is like the flame of a lamp which is shining in the heart, and it shines from the eyes and from the face and from the body. Прямо подобно пламени свечи, которое горит в сердце, как в этом коттедже сердца, но сияние исходит из глаз, из лица, от радостного сияния лица. This flame burns steadily in the heart, and it is not spoken. It is not expressed by the mouth. Это прямо горит ровным, ясным пламенем в сердце, и словами она не выражается. Because if it were to come out of the mouth, then wind of pride may make it flicker and blow out. Потому что если бы эту любовь обозначить словами, то тут же вот ветер гордыни затушит пламя этой любви. The implication is that to express love in words will cheapen it Потому что and когда, reduce it. то есть открыто говорить о своей любви, это нечто дешевое, то есть любовь становится какой-то обывательской. So where there is pure love, it is never expressed in words. То есть это ниже статуса для возвышенной любви себя там рекламировать, как я сильно And where there люблю. is calm selfishness, then it's always expressed in words. То есть вот кама всегда выражается в громких That's why заявлениях о любви. the most popular phrase is "I love you," Потому самая такая шаблонная фраза этого мира это «я тебя люблю». because everyone is lusty and they only love themselves. So they say "I love you" only to control and manipulate the other person to fulfill their own desires. Что каждый движим страстью в этом мире кама, и поэтому он так и рекламирует себя «я тебя люблю», потому что хочет попользоваться, то есть насытить свои чувства другим человеком. Where there is love, there's no need to say anything. Если есть любовь, то не надо даже о ней говорить. If something is said, it will make it will cheapen it. Любовь самоочевидна, и она сильна вот в этом молчании. Как только пытается выразиться словами, то она становится какой-то слабой. Just like there was one man, and he very much liked spinach and samosas. Как вот есть история про одного дядьку, который очень, его любимое блюдо это были самосы и шпинат. And one day he went to visit his friend. И однажды он пошел в гости к своему другу. And lo and behold, when he arrived there, И когда он пришел в гости к другу, his friend was busily cooking spinach and samosa. он увидел, что на кухне в это время друг весь занят приготовлением обеда и готовит именно шпинат и самосы. He said, "Oh, my favorite. И любитель покушать сказал: «О, мои любимые блюда. Is that for me?" Меня готовишь?» No, «Нет, I'm cooking for myself. для себя готовлю». Then afterwards, when everything was prepared, then the cook, he put it on a plate and then placed it in front of his dear friend. И, конечно, когда хозяин закончил готовить, он все там предложил и просад положил на тарелочку и поставил перед другом на стол. Without saying anything. И ни слова не сказал при этом. Then his friend was eating. И этот гость стал кушать, And both of them, they were feeling so much love и inside. оба были счастливы, просто столько радости и любви было в их сердцах. If he had said, when he asked, "Oh, is that for me?" Если бы
когда его друг пришел в гости и спросил, ты для меня готовишь это? If he had replied, you know, I spent so many hours yesterday at the supermarket trying to find these ingredients. Представьте, если бы этот хозяин сказал, да, я вчера много часов провел в магазине, выбирая эти ингредиенты. And I've been preparing this for so many hours to make it just right for you. И сегодня уже столько часов сижу на кухне и в поте лица готовлю, чтобы тебе угодить. Then the nectar of the moment would be completely deflated. То сразу бы этот старик лопнул, то есть вот этой радости какой-то, что же это было бы? The love could not be relished. То есть это уже было бы невкусно совершенно. So Braja gopis are like this. Братья Гопи, вот они вот такие гамбир в своей They любви. tell Krishna, Они говорят, Mama Sprisha, don't touch me. не трогай меня, Be far away. уйди подальше. If the air that touches your body touches me, then I'll be contaminated. Близко не подходи, сейчас ветер, который касался твоего тела, коснется моего, то я буду оскверненной. But see Krishna, he relishes this. Priya yadi man kare kare batsan vairastuti hoiti hari say more man. See Krishna said, when Braj gopis criticize me with harsh words, then it gives me so much joy. Кришне очень нравится, когда гопи бронятся так на него, и он радуется. Это вкуснее для меня, чем молитвы, вет, там, студии. If the demigods on the shore of the Ksirasagara are praying, Sasashisha Purusha Sraksha Sahasapate, then I cannot hear their prayers anymore. I only want to hear this sweet abuse of Braj gopis. То есть, Кришна, когда я забываю о молитве, уже не слышу, то есть абстрагируюсь от молитв, там, девок, которые стоят на берегу Молочного океана, я даже не слышу их молитв, потому что я занят слушанием вот Their insults steal my heart. Их эти оскорбительные слова просто я блею от их оскорбительных слов. Why? Because it's not what it seems. It's really the expression of pure love. Потому что я не принимаю буквально то, что они говорят на свой счет, потому что понимаю, что это проявление их глубокой любви ко мне. When Sri Krishna disappeared from the Rasalila and he was spying on the gopis from a hidden place, Когда Кришна скрылся во время Расалилы и из тайного, потаенного места подглядывал там за происходящим, как гопи плакали в разлуке. the gopi said, Pranata dehinam papakashanam Trinacharamugam Srinigetanam Haripanarpitam Te padambudam Krinukutishuna Krindirishchaya. Oh Krishna, rich chai, that means what was sleeping in the heart, you have awakened. So that which sleeps in the heart in childhood and then wakes up when one becomes adolescent, that is lust. Рычай, гопи говорят, плачут и говорят, то, что спало в сердце, то есть в детстве ты разбудил, то есть это кама. Oh Krishna, the lust in our hearts is burning us. Эта кама сжигает нас. Please remove this pain by placing your lotus feet on our hearts. Избавь нас от этой боли и жжения, возложив свои стопы нам на сердце. It was as if they could hear Krishna replying to them by Bhava Netra, the ears of emotion. Им послышался ответ Кришны, как Бхава Нетра, то есть сердцем они услышали его ответ. See, Krishna said, I cannot do that. That is quite sinful. Кришна сказал, я такой грех совершить не смогу. Gopi said, Pranata dehinam papakashanam. We heard you have qualities like Lord Narayan. So if anyone just bows down to your lotus feet, then they become free from all pap. So how will any pap, any sin come to you if you keep your lotus feet on our hearts? И Гопи говорит, какой грех, как грех тебя может коснуться? Все же говорят у тебя качества, как у Нараяны, и любой может избавиться от бесчисленных грехов, просто склонившись у стоп Господа Нараяны. Как какой-то грех коснется тебя, если ты поставишь свои стопы нам на сердце? Oh, then they heard the voice of Krishna say, all right, but my feet are very soft and your chest is very harsh. Кришна тогда говорит, ну ладно, может я бы поставила стопы вам на сердце, но у вас тела такие твердые. Because Braj gopis, they have romance, that means the hair standing on end. Шершавые. Like Kadamba Pushpa. То
есть тело его шершавое, потому что гопи испытывают романтику, то есть мурашки идут по телу, поэтому они такие, как пупырышки все, Кришна говорит, не So then Braj Gopi said, what? Trinacharanugam. Every day you're walking around in the forest, completely barefoot. Гопи возмутились. Что? Мурашки тебя испугали? Каждый день ты And wherever босиком, the cows are going, you follow after the cows. каждый день босиком по лесу ходишь, и куда бы коровы ни бежали, ты идешь туда за ними. So the cows, they have very hard hooves. У коров твоих твердые, жесткие So they копыта. don't care if they walk in the soft sand or they run across the brambles. Им легко, они куда угодно забегают на валуны и там в кустарники колючие. When they're looking to eat grass, Trinachara. Когда они ищут траву, они бегут куда хотят. So Trinacharanugam, you always follow them. And with your bare foot, you also run after the cows on the brambles. А ты босиком бежишь за ними, куда бы они ни бежали. So what harm is there if you keep your lotus feet on us? Поэтому что ты испугался стопы поставить нам на сердце? See, Krishna said it is quite inappropriate. Кришна ответил, неуместно, это неправильно все это. Raj Gopi said, Sriniketanam. No, we are very beautiful and your feet are Sriniketanam. They are the abode of all beauty. So the beautiful things, they should stay together. А гопи сказали, что тут неуместного? Мы красивые, твои стопы красивые, поэтому в красоте нужно быть вместе. Because your lotus feet, on the top they are sham color. Смотри, сверху твои стопы цвета темно-синего шьям. And on the bottom they are reddish. Подошвы твои розоватые. And your toenails are like moons, А white. пятки белые, как луны такие. So your lotus feet look very beautiful with three colors. Вот трицветные стопы у тебя красивые. So in the same way, our chest also looks beautiful with three colors. И наша грудь тоже прекрасна, трехцветная. We smear the red kumkum on the top Кумкум у нас сверху, and the black kasturi underneath. и темная кастури вниз. And the middle is decorated with the dots of white chandan. И расписываем все это сандаловой пастой, белыми точками. So the Sri, the beauty of our body and the beauty of your lotus feet is very similar. So Sayutaneva Sansret, those who are similar, they should stay together. Поэтому, That is very auspicious. то есть птицы одного пера летят вместе. Поэтому ставь стопы нам на сердце. Krishna said, "Oh Gopya, my dear gopis, you are very clever at arguing. Кришна говорит, вы умело спорите, конечно. But I have to say that I still cannot agree with you because if I follow your instructions, then your husbands will become very angry." Кришна сказал, с вами не поспоришь, но все же я не могу согласиться на ваше предложение, потому что это сильно разгневает ваших мужей. Raj Gopi said, "Panipanapitam te padambujam." Why are you afraid? We think that you cannot be afraid of a husband because you kept your feet on the head of Kaliya. Kali was very deadly and angry, poisonous snake. So if you can do the Kaliya Daman Lila, you can chastise Kaliya. If our husbands make a problem, you can chastise them also. А что тебе наши мужья, Кришна? Ты не боялся танцевать на колобуках злющего ядовитого змея Кали, и ты его укротил хорошо, перевоспитал. Так, если мужья будут приставать к тебе, ты тоже их перевоспитаешь. Дай им хорошенько. Because it may be, but Кришна говорит, ну, может, я и your могу их desire is so перевоспитать. intense that your body has become so hot, I'm afraid to keep my feet there, they could be burnt. Но вот в этой камы горите так сильно, я боюсь, стопы перегорят, если близко к вам Right? Gopi said, приближусь. Panipanapitam, what are you talking about? Kaliya was the vomiting fire. Fire was coming from his mouth and burning poison. But still you kept your feet there. So why are you afraid? Кришна говорит, да чего ты боишься этого жара? Когда Кали изрыгал пламя на тебя, и яд, ты не боялся этих паров ядовитых, и этого пламени? Что ты боишься нашего жара? At once, don't wander around in the forest. Come here and take away our burning pain by the touch of your lotus feet. Хватит там бегать по кустам в лесу, выходи срочно и потуши этот жар. So then someone may say, just look what gopis are saying, they are so lusty. They are admitting it themselves, we are very lusty. Please cure us and relieve us from this lust. И кто-то может сказать, ну вот видите, вы эти гопи такие безупречно чистые, но тут открытым текстом они сами признаются в своей каме. But Braj gopis can speak like this in separation.
Гопи может так разговаривать только в сильной разлуке с Кришной. But they're exactly like that friend who was cooking and saying, when his friend asked him, is this for me? He said, no, no, it's for me. Но, So gopis, by their words, they're saying, you come for me. But actually it's for Krishna. но как в этой истории, в анекдоте про друга, который пришел, как дяденьки, который пришел к другу, и тот накормил его и сказал, это я себе готовлю. Гопи тоже говорят, это для меня, я горю в этой каме, пожалуйста, поставь стопы мне на сердце. На самом деле они зовут Кришну ради его. Just like sometimes the coward boys say, oh Krishna, help us, we're being attacked by a demon. Пастушки тоже так иногда поступают. Они могут вдруг закричать, Кришна, на помощь, демон напал на нас. Where? Кришна смотрит по сторонам, какой демон, Oh, где? in our bellies, the demon of hunger is attacking us. Демон голода напал на наш живот уже. Let's go and get some delicious fruit. Пойдем, Кришна, нам хочется кушать. Идем, найдем сладких плодов Actually, где-нибудь. the boys are not hungry. They are concerned that Krishna may be hungry, but Krishna is too shy to express it. На самом So деле, they're pretending that they are hungry to give him the idea and also the chance that he can also eat something. мальчики не голодные, но они подозревают, что Кришна, возможно, уже проголодался, но он очень стеснительный, он не попросит еды, он не скажет, я хочу кушать. Поэтому они сами притворяются голодными, чтобы дать ему шанс сказать, да, давайте, пойдем за плодами. So in the same way, Braj Gopis, they are not lusty, they never want their own happiness. They're only saying, oh Krishna, come and keep your feet on our hearts. Why? Because they think, this is what Krishna wants in his heart, but he's too shy to ask. So we'll make an excuse and give him the opportunity. И гопи тоже ничего для себя не хотят, не испытывают никакой камы, но они знают, что Кришна хочет встречи с ними, и поэтому они зазывают его, притворяясь, что они этого хотят. So then the question comes, if among the heroine, to express her love openly, what she really feels, that will make the prem become reduced, then why did Radharani at the end of the Gopi Gita say, Yat te sujata charnam buraham staneshu? Oh Krishna, I place your lotus feet on my heart very slowly because I am concerned for your happiness. Now this is unveiling the truth, the actual mood. So if unveiling the truth actually makes the love go down, then how is it possible for Radhika to say such a thing? Ранее мы говорили, что если о любви открыто говорить, это удешевляет любовь, она становится какой-то невкусной. То почему тогда Радика в конце Гопи Гиты говорит, если я хочу, чтобы ты вернулся ради твоего удовольствия. То есть она открыто тогда говорит правду. Зачем она тогда это говорит? Because if there's a candle in the cottage, then you should not open the door. So because wind will blow it, so the mouth should not be open to express it. Просто если у вас лампадка, свеча горит внутри домика, то не следует открывать двери, иначе сквозняк потушит это пламя. But that Radhika has expressed her feeling here indicates that her prem has gone to the highest point. Но то, что Радика уже так открыто говорит, обращается к Кришне с такими словами, указывает, что ее према достигает уже апогея. In other words, if you have a candle in the cottage, you should keep the door closed. But if someone knocks over the candle and it set fire to the curtains and the carpet and the furniture and the whole cottage is now blazing on fire, then at that time you have to open the door. То есть, конечно же, если в доме горит свеча, то не надо открывать там окна, двери, чтобы сквозняк не потушил пламя. Но если кто-то случайно уже там уронил эту свечку на пол, и ковер загорелся, с ковра огонь перекинулся на шторы, и там уже все горит, и мебель горит, то, конечно, надо открыть и окна, и двери, и бежать оттуда, и выпустить всех оттуда. When the fire has become so intense, then even opening the door will not make any difference. То есть там, если уже пожар внутри, то уже открытая дверь тоже не поможет. So in the same way, though gopis were singing and calling for Krishna to return, after some time, because he was not coming, Radhika's prem came to that moment, and then she was in the flames of separation, and the door became open, and those flames came out in the form of the verse, Yatte sujata charnam buruham staneshu. Так долго гопи звали Кришну, плакали, но он все не приходил, и поэтому вот чувство разлуки уже вызвали такой прилив эмоций в Радике, это прямо загорелось, и вот эти слова уже выскользнули из ее уст. So when Sri Krishna lay on the golden lotus flower here and Radhika came
and she began to serve his lotus feet. Then such wonderful emotions were manifest. И вот когда Кришна улегся тут на золотой лотос посередине озера, и Радика присела у его стоп и стала массировать вот эти его стопы, вот эти чудесные эмоции проявились в этой лиле. So it's no wonder that when Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, in the bhav of Srimati Radhika, when he came here and had the darshan of Sesayi, he was dancing in great ecstasy. Поэтому нет ничего удивительного, когда сам Чайтанья Махапрабху, который и есть Кришна, в настроении Радики, пытающийся постичь силу ее любви, пришел сюда и увидел Шешаи и Лакшми, то он танцевал экстатично и пел киртан. Because Krishna in the form of Mahaprabhu was finally realizing what emotions Srimati Radhika experienced. Потому что Кришна в этот момент уже мог, то есть в облике Махапрабху Кришна переживал эмоции Радики, которые она испытывала во время этой лилы. Ksirasagara ki jai, Sesayi Bhagavan ki jai, Bale Vrindavan Lal ki jai, Varasaniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Go Premanand. Hare Krishna. So now you can remember your Gayatri mantras. It's afternoon, and we will serve the lunch Mahaprasadam here.